Hello mga kata guys, this is Queen of Tea, and today I'm going to do a vlog, an instant vlog, because I have no idea what to vlog today. And I want to do a vlog, so thanks to Kataga Jovi for giving me idea what to cook for today. We're going to cook, and of course I'm going to ask her to adjust my pants and then to sew the gisi of Daniel's Dansoy's jacket. So mga katagay, wait sa mga katagay ha. Oh, anong dilimang ko sa trunk? There. Okay, for a while mga katagay. Naku, assistant sa loyo katagay so. Nadala. Oh, see? Okay. Guwapa nga assistant, joke lang. Hello? Kuyawan, a revelation. Gawin butan dito please. Okay, mga katagay. I'm going to drive to Leuven to do my vlog there. So, kiss na mama na I'm going. Bye. Landa na auto. Oh no, akong blush on na delete. Bye. Bye, love you. Okay mga guys, before the police will caught me vlogging while driving, please subscribe now and hit the bell so you'll be updated every time I upload new videos. And please follow me on my Facebook page Queen of Tea and Instagram Queen's Episodes. Hey mga guys, I'm here now at Katagay Jovi's place. Hello? Hello Katagay Jovi, I'm here. Update ko na ang Yeah, Abri. Hi Katagay Jovi. Hello, aloy. Burnout na kita. Hello, hello mga guys, I'm here. Ayun, i-apply din. Basakpad ta. Hello Katagay Jovi, halina. Hi, welcome sa bayan. Hello mga guys, I'm back and I'm here now sa kitchen ni Katagay Jovi. So, we're going to cook Arroz Caldo. It's a Filipino porridge made with chicken, onion, and garlic, and fish sauce, but then we don't have fish sauce. I forgot to bring one. So, Spanish word arroz caldo. Arroz means rice and caldo means hot rice. So, maghimawi arroz caldo kay mga hot daw kay mi char. Joke lang mga katagay sa pilang kahit po. So, tarong ihat ko Jovisan ka ng hot kay ko kay hot rice at tunutuon na. Hot rice biya kailangan hot. Hot lain man. Uso na liina. Kana kalkag tag hair. Nagikan ka sa... Lagi ka tag kwarto. Okay, hala rubal ba. So mga guys, our ingredients. So I'm going to use, we were going to use sticky rice or fillet. So we have here, and then we have chicken fillet, and then ginger, garlic. We have egg, and then pepper. Oh, sad to say, wala mi fish sauce. Sayang. Kamilda pa. Taro na Katagay Jovi, no sa man taw no uy. Ay ana lo, ana. Ano ka nagikagpon? Wala kay wala ko man kay. Wala ko kay nag-video mo ka pong sa imong buhiya. Ana, sige ka na. Wala lang, dugay na lang. Ana ba kanang mga tag Arroz Caldo ito one. Hot rice, dapat hot tanawon. So and also and also onion mga katagay. So we have atong balikon bi. We have here sticky rice, ginger, onion, garlic, egg to garnish our Arroz Caldo, and spring onions here also, and then chicken fillet. So mga guys, we're going to prepare first our ingredients.
Klaro kay improve. Okay mga kata guys, we're going to start to cook na. Kay gutom na siya, kaayo siya. Gutom po ko. So, I'm going to cook first 2 cups of sticky rice. Hindi ma-open. Sticky rice mga kata guys. I'm going to estimate our water. Wait sa I'm going to calculate it. Calculate pag yun. So 2 cups. 2 cups of rice. This is how I cook mga kata guys. Ako lang imagine. Kailangan kong tequila big. Hindi mo akong brain. Okay. We'll try 2 cups of rice. Okay. Mga kata guys, here. Okay, it's enough. And then I will put like 6 cups of water. Here, doon nasa naguba. So we're going to check later. If kulang pa ang water, then we will add water. Okay? So mga kata guys, here's our sticky rice and we're going to boil chicken fillet. So mga kata guys, when we boil our chicken, we're going to season it with salt. Just to season our chicken meat. And then a little bit of pepper. Nadagan mo ito, but it's okay. So we're going to wait till the chicken will be cooked. Okay mga kata guys, the rice is now boiling. And then we're going to lower down the heat of the stove. So set your stove to medium heat na. And then let's check our chicken. Katakay Jovi, mabash dyan ko ni. Nag-cook ko nga akong hair gaan na. Dapat siya. Katakay Jovi, while I'm talking, sige pagwapa. O kana ikaw ni bahala sa kuha na. So mga kata guys, I'm now going to prepare our ginger, onion, and garlic. So we're going to, I'm going to use 3 cloves of garlic. And then another 4 cloves of garlic. We're going to toast this to garnish our Arouse Caldo. Wala tayo kutsilyo. Naku-assist na tayo tigikot sa akong hair. Yeah. See? Okay mga kata guys. I'm going to cut our ginger here. So, the size of the ginger, ka naman kumagko niyo nga dagko, ingana siya. So, sa size, pila ni ka-inches. So, wait sa mga kata guys. So, uy, mathematics, bataan mo eh. 2 inches, I think. Yeah, around 2 inches of ginger. So we're going to peel our ginger, mga kata guys. And I have to be very careful na not to cut my finger. Hay no, sa ni sikat tagay Jovi. Sunod line na sa nang style. Oh. Alam mo sikat tagit ta mo viral ta ni kay every ikuan like hairstyle. Ala ni dukot. Dukot na? Hinayin na to. Or we're going to add water. I think 2 cups of sticky rice and then 6 cups of water is not enough. So we're going to add like another 2 cups of water. Wait mga kata guys. 2 cups of water ta mag-add. Asa tong cup na to? Hala! Kata guys, wala pa ko na magluto diri siya paghipos. Gani naghipos ang scissors. Karong gihipos na pud ni. Usa man ni uy. Taro man na dira ato ang show. So, add another 2 cups of water. So in total we have 8 cups of water. So I'm going to thinly slice our ginger and cut it in julienne. Mga kata guys, we're going to put this sa bowl sa chicken broth into our lugaw or porridge. Okay. And then kita kay Jovi will ukay-ukay, will mix it thoroughly.
to continue chopping the garlic and toast it. So we're going to slice our garlic. Okay mga guys, we're going to chop our onion. Kini. Okay mga guys, agay. Every time I cut or slice onions, oh, it made me cry. Ano man to? Gapol kita music diri. Sa kuwan mo na, chapter 1. Kailan ko lumakoy. Ha, halang kayo. Ikuan din niya ako nilusot. So we're going to chop now. Okay, hilakon ko. Uy. Nalang kuan. Wala magita ng uyab, pwede ta makahilak. Hilak ang taning kuan. Uy. Malayo yung mata. Wala yung mata butang sa likod. Iyot na na. Na. Kailan ko na dyan kayo kumakata guys. Grabe, rin yung kahalang. Sa ba ni, uy? Di ko ano'y batik kayo. Hangad-hangad lang tani, anano. Hala nga, uy. Sa ba ni? I already shred our chicken meat. So I'm going to set aside. Next is we're going to boil the egg. Okay mga guys, we're going to gisa now the onion, garlic, ginger, and then the meat, but not too long because the chicken meat is already cooked, so a little bit. Olive oil. Mga guys, we're going to toast first our garlic. The water is now boiling, so we're going to put our 2 eggs, and then we're going to cook this for 8 minutes. Put the eggs gently. Okay, and then we're going to toast our garlic. So mga guys, it's already brown. We're going to take this out and place it on the kitchen towel. So here's our toasted garlic. Set aside mga guys. We're going first to gisa the onions, and then throw in our ginger. Then we're going to throw in our garlic. Kaya guys, we're going to now throw in our chicken meat. So that's it mga guys. Very careful. And then we're going to throw this inside. And then you mix them well. And then we're going to season our Arouse Caldo. I'm going to use beef bouillon. Kaya mas saturated siya mga guys. And then we're going to add salt. Hipo sa sadyang salt guys. Grabe, sipang hipo sa patano magluto ba? So may sikapagay Jovi. A little bit of salt. And then we're going to taste our Arouse Caldo. Ang iguto mo ko eh. Hala, kalami ko lalakasin. Salt, mga guys. A little bit of salt. So mga guys, lami na siya. Very simple, right? But then we don't have the fish sauce. Sayang kaayo. I'm so danghag. And then we're going to add olive oil. Mga guys, ha? Olive oil. Oh, see? If I cook mga guys, I only use my taste buds and sense of smell. Mura gina siya. Alala ka tayo so? And then I will know kung lami na ang giluto. Inghan na rin ko. I'm going to taste again. Murot na ginagtinilaw. Hala, lami ko. Pasti ang ginagpinagpiyay. Pwede na, kadaghan ko ninyo. Hala, but I like to add more pepper.
Arouse Caldo is best eaten when it's during rainy season, and here's a Belgium winter. Okay mga guys, I'm going to turn off our stove and I'm going to prepare the spring onions to garnish this Arouse Caldo and also the egg. I'll be right back mga guys. Mga guys, we're now going to eat our Arouse Caldo. So, mag-prepare namin mga guys ha. So, here's our Arouse Caldo mga katagay. So, ano siya mga guys ha? And then we're going to sprinkle the toasted garlic. Guys, and then put our green onions, spring onions, our olive oil mga guys, a little bit ha, sura niya guys. Ano siya mga guys ha. Mga guys, here's now our Arouse Caldo mga guys. Queen of this Arouse Caldo. Arouse Caldo. So, mga namin ni Katagay Jovi. So, we'll be right back mga katagay. So, we're going to set up the table first. We're going to eat our Arouse Caldo mga katagay. So, katagay. So, bapag ikay siya as in hot. Liwat sa na arroz na chef. Arroz. Arroz. Na arroz. Uy, dito mag-gusto. Sige. So, dara for you, katagay Jovi. Thank you, Queen. Dara mong spoon. We're going to taste now. Ay, wait sa mga katagay. Kaya mag-shoutout. Mag-shoutout. Manday ko mga katagay. Wait sa mga katagay ha. We're back. So, ano katagay Jovi, doon ka na makita ka na. Yeah. We're going to taste our Arouse Caldo and katagay Jovi will judge. Judge good. Sige. Hala, nabugno ng Arouse Caldo sikat. Okay na ni kay hot. Hala, mga katagay as in humot siya as in, promise. It smells good, so good. Ano kayo no? Masubot pa natin doon. Hala, humot siya. Let's try it now. Perfume nga. So, mga katagay. Asat, ani sayang man. Ay, nagkaraan kay sayang atong i-decorate. Kato na lang dito sa kaldero. Sige, let's try na katagay, Jovi. Sante. So, you have to mix the, mag-cheers ta. You have to mix the olive oil. Sige, anata ha. Cheers to Queen of Tea. Okay? Oh, Queen of Tea. Anata sa Thomas spoon ko. Kung ano yung nagamit ito, si Ana. I-cheers na ito. Okay. Cheers! Anata, ay, ito ay maging na siya. Cheers to Queen of Tea. Okay. Eh? Lamig. Ay, butbol medyo. Tilawin sa akong but. Lagi. Lamig. Di ko jo promise. Lamig no. Di ko nagbinot-bot. Mga katagay. May lamig dyan siya. Really, it is really tasty. May lamig dyan siya mga katagay. Lamig. Maros umakaw lang. Day, lamig siya, day. Lamig lagi. Uy, lamig. May nag-Arouse Caldo ka, day. No, thank you kay katagay Jovi sa mong idea. Because I don't really know what to cook today. I came from work, so 7 hours and 30 minutes ko nag-work. And then, I texted her. And muari ko din siyang house to do a vlog. And then she told me Arouse Caldo. So guys, hindi pa mutbot guys. Uy, tundait ani guba. Lamig dyan siya. Lamig siya no? Mga katagay, kung ganahan mo, order na mo ni Queen of Tea. Ang saan paghungit nga na Arouse. Hala, challenge ni ato sa palungon be. Practice ako. Hala, unsa na ko paghungit nga Arouse? Arouse Caldo niya. Ang saan pag Arouse. Hala, lisuhan ni nga challenge mga katagays. Uy. Yeah, challenge hapit na nahorot oh. Unsa paghungit nga na Arouse? Lawi lisod ba ni? Sige, go Queen.
Kaya mo Kaya. yan. Go, go. Ay na lang, din ako mga katagay. Padi pa sa mga katagay, oh. Kay, kuwan, hindi ko formal, discipline ako. Ano? Tanawa katagay, oh. Oo, saan man to eh? Oo, nagsugod na, oh. Nagsugod na, oh. Nakalimutan. Hala ba? Hala, Di ba? bugla itong lugaw. Di ba? Santo ka na. Tapos, Listen long enough, you can love me. Anong lugaw man? Katutulog. tawa mga katagay. Giunang itlog ka, no? Wala na, oh. Asang itlog ka. Ako bago pa naurot mga katagay, awara. Samot na ning... Ay, makita niya, Arouse Caldo nga. Itlog yun at Love me. awara mga katagay, oh. Di naglaway mo. Nga to siya pagkaon sa mga Arouse Caldo na to. Passionate ang pagkakaon. Kuya, uy, ako man ako challenge ako pa na. Aros nga pagka-aros. Oh, lagi, oh. Aros nga pagkahungit. Turo na ko, abe. Panindot. Tanawin ti kasi. Wait, sa makataras. Naway kampat. Sige, nang way kampat ha. Challenge sige kini. Biyon sa pagkakit ba? Listen long enough, you can love me. Ayaw putla. Matagbo ang ani. Kaon sa tabi kay gutom kayo. Kaon sa mga katagay sa. Behind the camera, puro tong kaldero ron. Palungon sa tubi. Or palungon to sa gano. Palungon to sa gano. Namili ko siya, promise. Mga kataguys, try this Arouse Caldo. Write on the comment box below and ask me giunsa nako ni pagluto. Okay mga kataguys, it's time for our shout out. I have here my tequila shot. Shout outs to Team Lami, to Yads Amodea, Kasore Josh or Sore Tabay, Akas Johnny, Al Barete, hello Al, Queen's Gambit, Deborah Orat, Jack's Food, hashtag Shorts, Ben's Marie TV, Sam Andrews Chronicles, Sean Williams, Baby Jean Cebuano, and Brett Glasso. Thank you so much guys for subscribing Queen of Tea and for watching my vlogs. So shout out to Team Lami. Sante. Team Lami. Nga Team Lami man daw mi. Guys, I hope you enjoyed our cooking vlog today with Katagay Jovi. Hi, katagay. Thank you so much for watching. I hope you will still continue supporting my YouTube channel, Queen of Tea. So, mag-end na lang ta. Please subscribe, Queen of Tea. Bye guys. Don't forget to try Arouse Caldo. Arouse Caldo. Arouse. Bye guys. Ngayon na,